Hi students, in this session we are going to study the inverse Z transform by convolution method. Okay, so at the beginning I told you that there are four basic methods we are studying in this module to find the inverse Z transform. The first one was long division method, second one was partial fraction method, and the third one was residue method, and the last one is convolution method. So using convolution method, the inverse of Z transform of x of z can be found by the following steps. So what are the steps? Split the given x of z into x1 of z and x2 of z. That is, x of z is equal to x1 of z into x2 of z. We have to rewrite the given x of z in the question into x1 of z into x2 of z. Then we have to find x1 of n and x2 of n. That is, x1 of n means the inverse Z transform of x1 of z, and the x2 of z's inverse transform is x2 of n by taking Z transform, inverse Z transform. Okay, so that is Z inverse of x1 of z is x1 of n, Z inverse of x2 of z is x2 of n. So first step is we are splitting the x of z into 2, and then we are finding the inverse of these two splitted versions. Okay, then obtain x of n. The total x of n means by convoluting x1 of n and x2 of n. That is, x of n is equal to x1 of n convolution x2 of n. Okay, so these are the these are the steps we are following in the convolution method. So let's find the inverse is a transform using convolution method of the given x of z, that is x of z is equal to 1 plus 3z raised to minus 1 divided by 1 plus 3z raised to minus 1 plus 2z raised to minus 2, and provided ROC magnitude of z greater than 2. Okay, so ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ in this question they are given z as the negative powers. We have to eliminate the negative powers of z. Okay, so അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are on checking that, and then we are multiplying the numerator and denominator by z square. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? X of z is equal to z square plus 3z divided by z square plus 3z plus 2. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ഓഫ് ഇസഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കുക, അതായത് x1 ഓഫ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു x2 ഓഫ് ഇസഡ് എന്നൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ ഫാക്ടറൈസിങ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ, ഗിവൺ പോളിനോമിയൽസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് പ്ലസ് 3 divided by z plus 1 into z plus 2. So factors of these two polynomials, numerator as well as denominator polynomial ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. Then അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ്? We can easily split that. Okay, so x of z is equal to, so z by z plus 1 into z plus 3 divided by z plus 2. സോ ആ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ എഴുതി. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് x1 ഓഫ് z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ x1 ഓഫ് z ഈസ് z by z plus 1, ആൻഡ് x2 ഓഫ് z എന്ന് പറഞ്ഞാലോ z plus 3 divided by z plus 2. So next step, so what was the next step? We have to find x1 of n and x2 of n by taking inverse z transform of x1 of z and x2 of z respectively. Okay, so നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുകയാണ്. So it is x1 of z. So x1 of z is z by z plus 1. So അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ x1 of n. So this is of the format z by z minus a. So z minus a means z by z minus minus 1. Okay, so അതിന്റെ from the basic z transform pairs we can solve it. We are having the equation for that. So അതിൽ നിന്ന് first x1 of z ന്റെ z transform x1 of n നമുക്ക് കിട്ടും minus 1 raised to n u of n. Okay, so take that aside. Second part എടുക്കുക. So it is x2 of z. x2 of z is z plus 3 divided by z plus 2. Okay, so ഇതിനെ again I am splitting that into two part, z by z plus 2 plus 3 by z plus 2. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് കിട്ടി z by z plus 2
ദെൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. സോ 3യുടെ കൂടെ വരുന്നത് ഒരു 1 ആണ്. സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസഡ്, ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് റേസ് ടു -1. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നിന്ന് ദീസ് ആർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്കൊരു ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം പെയറിനകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. സോ ദെൻ ഇസഡ് in 3 into z raised to -1, we are taking a side, then it will become z by z plus 2. Okay, so z by z plus 2 plus 3z raised to -1 into z by z plus 2. Okay, so now we are taking the inverse z transform of this one. So we know that z by z plus 2, that is z by z minus -2, that will become minus 2 raised to n into u of n. Okay, so then z by 3 z raised to -1 into z by z minus 2, z minus -2 ഉണ്ട്. Okay, so this is like the shifting property. We are applying shifting property of z transform here. We will get the inverse z transform of this term will be like 3 into minus 2 raised to n minus 1 into u of n minus 1. Okay, സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് കിട്ടി. x1 of z-ന്റെയും x2 of z-ന്റെയും ഇൻവേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് x1 of n and x2 of n. Now next step is we have to obtain the overall inverse, that is x of n, by convoluting x1 of n and x2 of n. So we know that x1 of n and x2 of n നമുക്കറിയാം. സോ അത് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ്. So x1 of n is minus 1 raised to n u of n. Convolution x2 of n is minus 2 raised to n u of n plus 3 minus 2 raised to n minus 1 into u of n minus 1. Okay, so we are associative property വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. minus 1 raised to n u of n convolution minus 2 raised to n u of n plus minus 1 raised to n u of n convolution 3 into minus 2 raised to n minus 1 into u of n minus 1. Sorry, ഇത് associative അല്ല, distributive property വെച്ചിട്ടാണ്. Okay, so now we know that convolution equation, that is x of n convolution h of n means summation n is k is equal to 0 to n x of k h of n minus k, അതല്ലെങ്കിൽ x of n minus k h of k ഇങ്ങനെയും തിരിച്ചു വേണേലും എഴുതാം. Okay, so we are applying that equation in these two sections. So first section എടുക്കുക. So x of k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? minus 1 raised to n into u of n. So ഇവിടെ എല്ലാം n നെ എന്താവും? റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് k ആവും. So second term is 2 raised to n minus 1. Okay, so ആ ഒരു രീതിയിൽ n മൈനസ്, അതിനകത്ത് n എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം n മൈനസ് k ആവും. ദെൻ എന്നിൻ്റെ ഓരോരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളിതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇനിഷ്യലി ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒരു പവർ സീരീസ് പോലെ കിട്ടും. സോ പവർ സീരീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പവർ സീരീസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു n ആണ് ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു കെ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം 1 മൈനസ് എ റേസ് ടു n പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എ, ആ ഒരു ഫോമുലയിൽ കിട്ടും. ദെൻ അതിനെ കോൺസ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ വെളിയിലെടുത്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ്. So this is how we are finding the inverse is a transform by using convolution method. As compared to other three methods, this is a lengthy process. Okay, so we have to know the basic functions, how we should know the basic is a transform pair. Accordingly, we have to split the x of z into x1 of z and x2 of z. Then we have to find the inverse from that individually. Then we have to apply convolution. Okay, so that's all. Thank you.